Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Rizky Umbara. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang pedana di bioskop pada tanggal 14 December 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini disekolahkan untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang disekolahkan untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang disekolahkan untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksaan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpukan bahkan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksaan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan kebaikan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksaan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Susukan Negara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitrai, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila D. Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo/Seput, Ingrid Wijanarko sebagai Mbuk Ina, Renzi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia mulai dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan Dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 di Hoksiama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hasan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Musyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala Sidra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, certain November 18, 28, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardino W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater populer, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater populer, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelakon film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Penggara dan Warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater populer dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelakon film dan teater di Indonesia. Halaman Instagram, Wina_Marino modifica els identificadors a Wikidata. Wina Yulianti Marino, lahir 13 Juli 1977, adalah seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Career. Wina mengawali karirnya di dunia hiburan saat masa duduk di bangku SMA, dengan menjadi model di beberapa majalah remaja. Sering dengan makan banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di sejumlah majalah, Wina juga diberikan kesempatan untuk menjadi model dalam beberapa iklan televisi. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar, ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 Piala Citra. 1.
Penampilan menjisan kanat termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yan I dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Dibalik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinamenazikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinamenazikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Dibalik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979, sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek akting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelakon film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelakon film dan teater di Indonesia.
Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Rizky Fachrel. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang pedana di bioskop pada tanggal 14 Desember 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini diskaldandlarang untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang diskaldandlarang untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang diskaldandlarang untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpuk danabakan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan keburukan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Sukanegara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitra, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila di Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo/Seput, Ingrid Wijanarko sebagai Mbuk Ina, Renzi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia Malay dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan Dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 di Hoksiama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hasan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Musyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk piala citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, serta November 18, 28, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaran dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelika film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada usia menjadi inspirasi bagi generasi muda pelika film dan teater di Indonesia. Halaman Instagram, Wina_Marino modifica els identificadors a Wikidata. Wina Yulianti Marino, lahir 13 Juli 1977, adalah serang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Career. Wina mengawali karirnya di dunia hiburan saat masa duduk di bangku SMA, dengan menjadi model di beberapa majalah remaja. Sering dengan makan banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di sejumlah majalah, Wina juga diberikan kesempatan untuk menjadi model dalam beberapa iklan televisi. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar, ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1.
Penampilan menjisan kana termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinamenasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinamenasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979, sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Karier Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film Wajah Serang Laki-Laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelaku film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelaku film dan teater di Indonesia.
Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Rizky Fachrel. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang pedana di bioskop pada tanggal 14 December 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini diskal dan dilarang untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang diskal dan dilarang untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang diskal dan dilarang untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpukan danabakan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan kebaikan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Susukan Negara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitra, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila D Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo Sepha, Ingrid Wijanarko sebagai Mbukina, Renzi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, Lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia Malay dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan Dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 di Hoksiama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hassan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Musyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala Sidra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Karier Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater populer, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater populer, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, kariernya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelakon film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Penggara dan Warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater populer dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelakon film dan teater di Indonesia. Halaman Instagram, Wina_Marino modifica els identificadors a Wikidata. Wina Yulianti Marino, lahir 13 Juli 1977, adalah seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Karier. Wina mengawali kariernya di dunia hiburan saat masa duduk di bangku SMA, dengan menjadi model di beberapa majalah remaja. Sering dengan makan banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di sejumlah majalah, Wina juga diberikan kesempatan untuk menjadi model dalam beberapa iklan televisi. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun kariernya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar, ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1.
Penampilan menjisan kanat termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yan I dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979, sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardino W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek akting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelika film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelika film dan teater di Indonesia.
Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Rizky Fachrel. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang pedana di bioskop pada tanggal 14 Desember 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini diskaldandlarang untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang diskaldandlarang untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang diskaldandlarang untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpukan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan kebaikan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Suka Negara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitra, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila D. Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo/Sephut, Ingrid Witjanarko sebagai Mbukina, Rensi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia mulai dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan Dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 dilhak Siama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hassan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Muasyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala Citra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Karier Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karier layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, kariernya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman / musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelakon film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada usia menjadi inspirasi bagi generasi muda pelakon film dan teater di Indonesia. Halaman Instagram, Wina_Marino modifica els identificadors a Wikidata. Wina Yulianti Marino, lahir 13 Juli 1977, adalah serang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Karier. Wina mengawali kariernya di dunia hiburan saat masa duduk di bangku SMA, dengan menjadi model di beberapa majalah remaja. Sering dengan makan banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di sejumlah majalah, Wina juga diberikan kesempatan untuk menjadi model dalam beberapa iklan televisi. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 January 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun kariernya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar, ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1.
Penampilan menjisan kanat termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yan I dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinamenasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu sinias yang paling banyak dinamenasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, certain November 1828, 1979, sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Karier Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater populer, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater populer, Slamet mempelajari berbagai aspek akting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film Wajah Serang Laki-Laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelaku film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Penggara dan Warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater populer dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada usia menjadi inspirasi bagi generasi muda pelaku film dan teater di Indonesia.
Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Rizky Fachrel. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang petana di bioskop pada tanggal 14 December 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini diskal dan dilarang untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang diskal dan dilarang untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang diskal dan dilarang untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpukan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan kebaikan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Susukan Negara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitri, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila D Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo /Seput, Ingrid Wijanarko sebagai Mbukina, Renzi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia Malay dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan Dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 Dilhaksiama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hassan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Musyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardono W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Karier Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater populer, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater populer, Slamet mempelajari berbagai aspek akting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelakon film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater populer dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelakon film dan teater di Indonesia. Halaman Instagram, Wina_Marino modifica els identificadors a Wikidata. Wina Yulianti Marino, lahir 13 Juli 1977, adalah seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Karier. Wina mengawali kariernya di dunia hiburan saat masa duduk di bangku SMA, dengan menjadi model di beberapa majalah remaja. Sering dengan makan banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di sejumlah majalah, Wina juga diberikan kesempatan untuk menjadi model dalam beberapa iklan televisi. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun kariernya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1.
Penampilan menjisan kanat termasuk yang paling dipiji pada saat itu, yan I dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Dibalik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinamenasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinamenasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Dibalik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979, sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek akting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelaku film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Pengaruh dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelaku film dan teater di Indonesia.
Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Rizky Fachrel. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang pedana di bioskop pada tanggal 14 December 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini diskaldandlarang untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang diskaldandlarang untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang diskaldandlarang untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpukan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan kebaikan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Sukanegara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitri, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila D. Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo/Seput, Ingrid Wijanarko sebagai Mbuk Ina, Rensi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia Malay dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan Dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 di Hoksiama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hassan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Muasyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjukung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Radin dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman/musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelakon film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Penggara dan warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelakon film dan teater di Indonesia. Halaman Instagram, Wina_Marino modifica els identificadors a Wikidata. Wina Yulianti Marino, lahir 13 Juli 1977, adalah serang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia. Career. Wina mengawali karirnya di dunia hiburan saat masa duduk di bangku SMA, dengan menjadi model di beberapa majalah remaja. Sering dengan makan banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di sejumlah majalah, Wina juga diberikan kesempatan untuk menjadi model dalam beberapa iklan televisi. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 January 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar, ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1.
Penampilan menjisan kana termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yan I dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinamenasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikannya salah satu sinias yang paling banyak dinamenasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 1828, 1979, sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Karier Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek akting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat untuk kategori aktor terbaik dalam ajang aktoran aktris terbaik PWI pada 1974. 2. Selain berakting, Slamet juga merambah ke dunia penyutradaraan dan penulisan naskah. Debut sutradaranya terjadi dengan film Rembulan dan Matahari pada tahun 1979. 2. Sejak itu, ia dikenal sebagai salah satu seniman polymath aktor, sutradara, penulis skenario yang produktif di industri perfilman Indonesia. 5. Kehidupan pribadi. Slamet Raharjo adalah kakak dari Eros Yaro sutradara, penata musik, dan tokoh perfilman / musik Indonesia. 2. Meskipun berasal dari latar pendidikan formal seni yang sempat terputus, Slamet memilih untuk terus belajar secara mandiri dan aktif berkarya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni peran dan film. 6. Beberapa generasi pelaku film dan teater melihat Slamet sebagai sosok senior yang terus mendukung dan memberi ruang bagi seniman muda. Dalam berwawancara, ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas generasi penting agar perfilman Indonesia terus berkembang. 7. Penggara dan Warisan. Slamet Raharjo Yaro menjadi bagian penting dari sejarah perfilman dan teater Indonesia. Melalui kiprahnya di teater popular dan kemudian layar lebar sebagai aktor, sutradara, dan penulis ia membantu membentuk karakter perfilman Indonesia pada era klasik dan modern. Penghargaan Lifetime Achievement dari IFA menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya secara nasional tetapi juga oleh komunitas film di kawasan ASEAN. 8. Sikapnya bahwa kualitas karya lebih penting daripada USA menjadi inspirasi bagi generasi muda pelaku film dan teater di Indonesia.
Siksa Neraka adalah film hantu supernatural jagal Indonesia tahun 2023 yang disutradari oleh Rizky Fachrel. Film ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama. One film produksi di company ini dibintangi oleh Ratu Sofya, Slamet Raharjo, Kiesha Alvaro, Aryo Wahab, Naila Deni Purnama, Rizky Fachrel dan Astri Nurdin. 2 Siksa Neraka tayang pedana di bioskop pada tanggal 14 December 2023. Dalam Instagram resmi di company and Ramadara, diumumkan bahwa film ini disekolahkan untuk tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia and Brunei Darussalam. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang disekolahkan untuk tayang di Brunei Darussalam and kedua yang disekolahkan untuk tayang di Malaysia setelah Ramadara. Sinopsis. Siksa Neraka menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama dirinya hidup di dunia. Pada akhirnya, dosa-dosa yang mereka tumpuk danabakan akan menjadi bumerang bagi mereka di neraka. Dalam neraka yang panas, berbagai jenis penyiksan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dan kebaikan. Sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksan yang berbeda. Lokasi syuting film Siksa Neraka di Wisata Mini Niagara di Suka Negara, Jungle, Bogor. Pemeran Ratu Sofya sebagai Tias Nurfitri, Kiesha Alvaro sebagai Fajar Ramadhani, Naila D Purnama sebagai Laila Nur Aziza, Rizky Fachrel sebagai Fakhruddin Saleh, Aryo Wahab sebagai Ustad Syakir, Astri Nurdin sebagai Ibu Rika, Slamet Raharjo sebagai Pak Harjo/Seput, Ingrid Widjanarko sebagai Mbukina, Rensi Milano sebagai Ibu Harjo, Joseph Kara sebagai Pak Haji, Yassian Omar sebagai Saleh Kessel, Zaidan Zu sebagai Fajar Kessel, Kanayat Sabaita sebagai Tias Kessel, Gatlia Zayanyani sebagai Aziza Kessel, Wina Marino sebagai Ibu Dini, Bella Novita, Syakira Humera Safira Ratu Sofya, lahir April 15, 2004, adalah pemeran dan model Indonesia. Ia mulai dikenal berkat perannya dalam serial Topeng Kakak dan dari Yendala SMP. Kehidupan awal. Ratu lahir dengan nama Safira Ratu Sofya pada April 15, 2004 Dilhaksiama, Aceh. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Sofian Hasan dan Intan Mazthura Ahmad. Ia memiliki serang kakak dan 2 adik, yaitu Hadza Musyara Sofya, Nadia Bulan Sofya, dan Adelia Bunga Sofya. Kiesha Alvaro Putra Sigit, lahir 20 Mei 2004, adalah serang pemeran dan penyanyi Indonesia. Slamet Raharjo Yaro, lahir 21 Januari 1949, adalah pemeran, sutradara, dan penulis naskah Indonesia. Dikenal selama lebih dari 50 tahun karirnya sebagai profesional yang serba bisa karena kehadirannya yang kuat dan realistis di layar. Ia adalah salah satu pemeran paling disegani di generasinya. Ia telah meraih berbagai penghargaan termasuk 8 piala citra. 1. Penampilan mengesankan termasuk yang paling dipuji pada saat itu, yanai dalam drama romantis seperti Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983. Sepanjang karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan, dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia, di antaranya untuk aktor terbaik, aktor penjakung terbaik, penata musik terbaik, penulis skenario terbaik dan sutradara terbaik, menjadikan salah satu sinias yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah acara tersebut. 5 di antaranya telah ia raih, yaitu Kembang Kertas, 1985, dan Kodrat, 1986, sebagai sutradara terbaik, Ranjang Pengantin, 1974, dan Di Balik Kelambu, 1983, sebagai aktor terbaik, Certain November 18, 28, 1979,
sebagai penata musik terbaik bersama Frankie Rattan dan Sardano W. Kusumo. Kehidupan awal. Slamet Raharjo Yaro lahir pada 21 January 1949 di Serang, Banten. Tu masa remajanya diwarnai oleh ketertarikan pada seni terutama teater yang kemudian membawanya ke dunia panggung profesional. 3. Pendidikan formalnya sempat mengarah ke seni peran, setelah menamatkan SMA di SMA Negeri 2 Yogyakarta, ia melanjutkan ke Akademi Film Nasional, namun akademi tersebut bubar. Ia kemudian beralih ke Akademi Teater Nasional Indonesia, yang sayangnya juga tak bertahan. 3. Karena itu, Slamet memilih belajar secara otodidak untuk mempertajam kemampuan seni dan aktingnya. 2. Slamet adalah kakak kandung dari Eros Yaro, yang kemudian juga dikenal sebagai seniman di bidang musik dan perfilman. 2. Career Slamet di dunia seni dimulai pada 1968 ketika ia bergabung dengan teater popular, sebuah grup teater yang dipimpin oleh sutradara legendaris Tega Karya. 2. Melalui teater popular, Slamet mempelajari berbagai aspek acting dan panggung, dan membangun fondasi kuat untuk karir layar lebar. Debut filmnya terjadi pada 1971 lewat film wajah serang laki-laki karya Tega Karya. 4. Setelah itu, karirnya berkembang pesat dengan terlibat di banyak film pada era 1970-an. Melalui film Cinta Pertama, Slamet terpilih sebagai runner-up keempat